lazy. But since we are building a big project, it is going to take time, and for that we need your consistency. Okay, so my name is Aditya Vella, and hope you all are doing well during this pandemic, taking care of your health. Obviously, you are trying something new to make your protein level high, and this is one of your problems, right? We don't have that much freedom to go out, and the thing we can do is to maintain our health. The problem also has an issues with like online lectures. Okay, so when the pandemic was started, the college is a little bit trickier with two situation. How we going to teach the students? So that problem is resolved by using this online lecture facility. But the next thing is how we going to take the practical session for the students. Okay. So college come up with an idea that we can develop our own virtual lab, like everyone other has, like COEP or IIT Bombay has their own virtual lab. So they came up with an idea of virtual lab where the main motto is to create simulation of, like, if I'm a CSE student. So for CSE student, there are lots of many programs from first year to last year. We will make a program and we will simulate it on our web page. So what it will do is the first thing, we know how a program works. Okay, but what happens behind the scene, how computer reacts to each line of code. Okay, it is an important. Similarly to CSE, I think electronics, electrical, and ENTC departments are going to use the MATLAB to build their projects, to build their simulators, and for the rest, like mechanical, civil, biotech, there are labs are there. For biotech, we can say there are labs where you need to use a lot of scientific material, like a beaker or a lot of things. Okay, so we have to design that, and building it, we will actually get an idea of how actual experiment work. It is just like a teacher telling you how you can perform an experiment, but only thing it is it is a virtual now. So this is actually what we are going to do in a virtual lab. The next thing is, since this is a big project, every one of you will be curious about the internship, right? Ma'am already told you in, I think, webinar also. So we will discuss that in later part of the video, later part of the webinar. And this is the virtual lab. The thing is, we are going to divide all of you people in groups. Each group will get its particular job or simulation to build, and we will coordinate that. Vishwaraj will also tell you about the what each group will do later, and that's it. I think for virtual lab, we need is your support, your eager to learn, your sharing knowledge. And one thing I want to point out is no one is here is your junior or your senior, as long as we are concerned with help. Okay, if you are stuck at somewhere, you will ask any one of us, ask your teammates or someone, faculty also, that how a particular thing is going to work. Okay, and also there will be training sessions for you, so you can build how you can build a simulators. We will tell you how to build a basic simulator, and as the experiment list goes on increasing, you have to discover on your own how you can build that. So it is a self-learning process also. We will help you with that also, but the training sessions will be conducted to a particular point where we think that you are able to build a basic simulator, and the rest you will have to do it by your own. I think that's it for the virtual lab. And I guess, Vishwaraj, could you tell them about the training Yes, sessions and how they're thank going you, to? Aditya. Okay, thank you. Thank you, Aditya, for that great introduction to our virtual lab. Okay, so guys, hope you are doing well and you are healthy, I guess. Okay, तर virtual lab sessions घेणार आहे. Okay, let me explain you virtual lab डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल. तर आपण यात याला डिवाइड केलंय. ओके, आपण यात करणार आहे स्टिम्युलेशन डेव्हलप करणार आहे. नेक्स्ट थिंग आपण डॉक्युमेंटेशन करणार आहे. त्यानंतर आपण डिप्लॉय करणार आहे. ओके, हे आपलं डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल आहे.
आपण यासाठी अजाईल प्रॅक्टिसेस वापरतोय. अजाईल डेव्हलपमेंट तुम्हाला एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दिले जातील डेव्हलप करायसाठी. मी त्याचे स्टिम्युलेशन्स डेव्हलप करणार. ओके, ते स्टिम्युलेशन तुम्ही डेव्हलप करणार, त्याचं तुम्ही डॉक्युमेंटेशन करणार, ते तुम्ही डिलिव्हर करणार कोर टीमला, आणि कोर टीम ते डिप्लॉय करणार ऑन सर्व्हर्स. ओके, हे झालं आपलं ओव्हरऑल प्रोसेस. तर या प्रोसेसला आपण परत आणि डिवाइड करूया. तर टीम फॉर्मेशन होईल. टीम फॉर्मेशन मध्ये डेव्हलपर्स असतील, बिझनेस अनालिस्ट असतील आणि टेस्टर्स असतील. तर आपण डेव्हलपर्सचं काम समजून घ्या. So developers will do the development part like implementation of the code in CSS, HTML, JavaScript, and a respective language like MATLAB and others. So what will business analysts and testers will do? Business analyst will do requirement analysis. जोपर्यंत बिझनेस अनालिस्ट रिक्वायरमेंट्स आणून देत आहेत, त्याचं डिझाईन तयार करतायत, टेस्टर आणि बिझनेस अनालिस्ट हे डिझाईन आणून देतील, रिक्वायरमेंट्स आणून देतील, आणि डेव्हलपर्सचं काम आहे त्याला डेव्हलप करणे. ओके, त्यानंतर बिझनेस अनालिस्ट आणि टेस्टर्सचं काम आहे की डॉक्युमेंटेशन करणे. बिझनेस अनालिस्ट रिक्वायरमेंट्स आणून देतील, डेव्हलपर डेव्हलप करतील आणि ते टेस्टिंग करायचं टेस्टर्सनी. ओके, ऍज सच एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आहेत समजा. जेव्हा तुम्ही एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डिलिव्हर कराल, ऍट एंड ऑफ द इयर तुम्हाला इंटर्नशिपचं सर्टिफिकेट देण्यात येईल, तुम्हाला पार्टिसिपेशनचं सर्टिफिकेट देण्यात येईल. ओके, तुमचे असेसमेंट होईल. ऍज समजा एक सायकल आहे, तर एक सायकल मध्ये आपण एक एक्सपेरिमेंट डिलिव्हर करतो. तर त्या एक्सपेरिमेंटचं स्टिम्युलेशन, डॉक्युमेंटेशन आणि टेस्टिंग रेकॉर्ड्स हे डिलिव्हर होतील डिप्लॉयमेंट टीमला. डिप्लॉयमेंट टीम एक सायकल कम्प्लीट झाल्यानंतर एक एक्सपेरिमेंट रिस्पेक्टिव्ह डिपार्टमेंटचा डिप्लॉय करतील. ओके, आता मला एक गोष्ट विचारायची आहे की समजा डेव्हलपर्स आहेत ते डेव्हलप करतायत आणि बिझनेस अनालिस्ट आहेत ते रिक्वायरमेंट अनालिसिस करतायत. ओके, आणि टेस्टर ते टेस्ट करतायत. या सगळ्यांनी सिंक्रोनायझेशन मध्ये काम करायचं. बिझनेस अनालिस्ट डेव्हलपमेंटचं पण काम करू शकतो, टेस्टर पण डेव्हलपमेंटचं काम करू शकतो, बिझनेस अनालिस्ट टेस्टिंग पण करू शकतो. पण ऍज सच तुमचा मेन रोल जो तुम्हाला असाइन केलाय तो राहील. रोल्स असाइन होतील ज्यावेळेस टीम फॉर्मेशन होईल. टीम फॉर्मेशन असं असेल की डेव्हलपर्स असतील ते मोस्टली सीएससी डिपार्टमेंटचे असतील, कारण की त्यांना नॉलेज आहे डेव्हलपमेंटमध्ये. ओके, बिझनेस अनालिस्ट असतील तर रिस्पेक्टिव्ह डिपार्टमेंटचे असतील, कारण की त्यांना त्यांच्या डिपार्टमेंट मधलं नॉलेज माहिती आहे, जसे की लॅब माहिती आहेत, एक्सपेरिमेंट माहिती आहेत. आणि टेस्टर मिक्स्ड असतील, ज्यांना बोथचं नॉलेज आहे, कारण की ते बोथ गोष्टींचा टेस्ट करायचं त्यांना, कन्सेप्ट दिलेला कन्सेप्ट आणि डेव्हलप केलेलं स्टिम्युलेटर. ओके, आता मला एक क्वेश्चन विचारायचा आहे, याचा आन्सर सगळ्यांनी द्यावा असं वाटतं मला. समजा एक स्टिम्युलेटर डेव्हलप झाला लवकरात लवकर. ओके, बिझनेस अनालिस्टनं त्याला रिक्वायरमेंट दिले, डेव्हलपरनं तो डेव्हलप करून दिला, टेस्टरनं तो टेस्ट केला, तर नेक्स्ट स्टेपला तो डिप्लॉय होईल. ओके, या पार्टसाठी आपण डिप्लॉयमेंट टीमकडे देणार म्हणजे कोर टीमकडे देणार आहे. तर कोर टीमकडे देताना तर तुम्हाला वाटतंय की आम्हाला यात आणि फीचर्स ऍड करायचे आहेत, तर तुम्हाला काय करावं लागेल? कुणाला तुम्ही रिक्वेस्ट कराल ज्यामुळे तुम्हाला आणि चेंजेस करायला मिळतील? चॅटबॉक्स मध्ये आन्सर टाका. क्वेश्चन कळाला नसेल तर मी रिपीट करतो. तर तुम्हाला आणि ऍडिशनल फीचर्स टाकायचे असतील तर तुम्ही कुणाला संपर्क साधा? फॅकल्टीजला का तुमच्या टीम मध्ये कोऑर्डिनेशन करून नवीन फीचर्स? ओके, प्रपोजल टू कोअर मेंबर. ओके, दॅट्स हा. तर तुम्ही जर तुम्हाला आणि एक्स्ट्रा चेंजेस करायचे असतील, जर तुम्ही डिलिव्हर केल्यानंतर तुम्ही प्रपोज करा कोअर टीमला. दॅट्स नाईस. आणि सगळ्यांनी हार्मोनी आणि सिंक्रोनायझेशन मध्ये काम करायचं. तुमचे जे असेसमेंट करतील ते फॅकल्टी मेंबर्स आणि कोऑर्डिनेटर्स करतील. तुम्ही काम वेळेवर डिलिव्हर केलं तर तुम्हाला ऍट एंड ऑफ द इयर 101% इंटर्नशिपचं सर्टिफिकेट मिळेल. ओके, नेक्स्ट पार्ट असा की आपल्याला ट्रेनिंग सेशन आहेत आपले. हे ट्रेनिंग सेशन एमएससीच्या आधी होतील. एमएससीच्या आधी आपण ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल करतोय HTML, CSS वर, जावास्क्रिप्ट वर, मॅटलॅब वर, गिटहब वर आणि ओव्हरऑल प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट टूल्स साठी. ओके, तुम्हाला डॉक्युमेंटेशन पण करायचं, त्यासाठी तुम्हाला ओव्हरऑल ट्रेनिंग द्याल एमएससीच्या आधी.
MSc नंतर आपण डेव्हलपमेंटला सुरू करतोय. दर सायकलला तुम्हाला एक सर्टन टाइम दिला असेल, त्या टाइम लिमिट मध्ये एक एक्सपेरिमेंट तुम्ही डिलिव्हर करायचा. ओके. आणि वी नीड दॅट मोटिवेशन, कारण की आपल्याला कन्सिस्टन्सीनं काम करायचं. काम मोठं आहे, पण त्याला आपण डिवाइड करून काम पूर्ण करत जाऊ, जेणे की आपल्याला लोड नाही येणार. आपल्याला MSc साठी ब्रेक मिळेल, आपल्याला ESC साठी ब्रेक मिळेल, आपल्याला ISC साठी ब्रेक मिळेल. जेवढं काय अकॅडमिक्स आहे ते तुमचं हॅम्पर नाही होणार, याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. आता मी नेक्स्ट फॅकल्टी मेंबर्स आणि कोऑर्डिनेटर्स कडे हँड ओव्हर करतो सेशन, सो दे कॅन ऍड सम व्हॅल्युएबल इनसाइट्स. Okay. Thank you, Vishwaraj. Wonderful information. Aditya also good start. Okay. Now very important thing. Apan je whatever we are going to start for the development. So we are going to get a very nice resource person. He is our trustee. Raurane sir. So Raurane sir is working on the standards in Tata and all others. So he is working on standard of security. सो कॉर्पोरेट मध्ये कुठल्या पद्धतीनं काम होतं कॉर्पोरेट मध्ये किंवा इंडस्ट्रीमध्ये. आय होप एव्हरीबडी इज फाईन विथ मराठी. इफ एनीबडी इज हॅव्हिंग एनी इश्यू विथ मराठी कुड रेज द हँड सो दॅट आय कंटिन्यू इन इंग्लिश. ऑल आर ओके विथ मराठी, राईट? ओके, ठीक. ज्या पद्धतीनं आपण काम करणार आहे किंवा तुम्ही जर वन्स यू गॉट प्लेस्ड आणि तुम्ही एक प्लेस झाल्यानंतर जेव्हा इंडस्ट्रीमध्ये जाल तेव्हा इंडस्ट्रीमध्ये असं होत नाही की तुम्ही दे हॅव गिवन युअर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट अँड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट आणि तुम्ही डेव्हलप केलं. सो इट हॅव टू डू सर्टन डॉक्युमेंटेशन. तर त्याला डॉक्युमेंटेशन खूप महत्वाचं आहे. नंतर ते ऍक्च्युअल कोड जो आहे तुम्ही इम्प्लिमेंट करायला घेता तर जे डॉक्युमेंटेशन लागणार आहे किंवा ज्या पद्धतीने तिथं काम होते त्या पद्धतीने सर शिकवणार आहेत. सो इज गोइंग टू टेक अ ट्रेनिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ अस विच कमिटी जी आहे डेव्हलपमेंट कमिटी आहे, टेस्टिंग कमिटी आहे किंवा जी कमिटी आहे ती कुठल्या पद्धतीनं आधी ते डॉक्युमेंट फुलफिल करणार किंवा त्या डॉक्युमेंट्सच्या रिक्वायरमेंट कसं गॅदर करून कसं वी शुड प्रोसीड. सो दॅट व्हेरी नाईस what you say guidance, I mean the guidance we are going to get regarding this. So हे तुम्ही जर हे जे तुम्ही सरांनी सांगितलेल्या पद्धतीने जर आपण एक्झिक्यूट केलं तर surely it is going to help you in the industry when you join, and if the industry people when they take an interview they got surprised that you know how it is working. तर ते एक खूप मोठा बेनिफिट होणार आहे. आणि द स्टँडर्ड्स जे आहेत जनरली कुठल्याही कॉलेजेसचे जे पासआउट होतात किंवा काय ते स्टँडर्ड्स वगैरे दे गॉट टू नो लेटर. सो हिअर व्हॉट इज द ॲडव्हान्टेज यू आर गोइंग टू गेट इज वेन यू आर डेव्हलपिंग इट. तुम्हाला ते जे तुम्ही डेव्हलप करताय ते प्रॉपर एक वे ना आपण जाणार आहे, जे नंतर तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये करणार ते आत्ताच आपण त्या पद्धतीनं करणार आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रोग्रामचं जे आता हे आपल्याकडनं होईल का नाही माहित नाही, पण आपण जो प्रोग्राम किंवा कोड करतो तो वी आर जस्ट चेकिंग दॅट वी शुड गेट सर्टन आउटपुट. द प्रोग्राम शुड शो सर्टन आउटपुट वेदर इट इज 100 lines or 10 lines. But he is also going to tell us how to write a optimized coding. ऑप्टिमाइज म्हणजे की जेव्हा तुम्ही कोड करताय तो कोड जो आहे तो ऑप्टिमाइज असायला पाहिजे किंवा त्याच्यामध्ये लूपहोल्स नसायला पाहिजे. जर तुम्हाला म्हणजे जे आपण म्हणतो ना सॉफ्टवेअर टेस्टिंग अँड डेव्हलपमेंट, टेस्टिंग सोपं आहे, डेव्हलपमेंट जरा थोडं अवघड आहे, पण असं नाही आहे की काय काय टेस्टिंगचे जे हे आहेत व्हॉट डू यू से जे टेस्टर्स आहेत ते इतके डेंजरस टेस्टिंग करतात स्टँडर्ड्सनं की ते डेव्हलपरला घाम फुटतो की तो जे केसेस लावतो टेस्टिंगला ते इतके लूपहोल्स आणि इतके हे फाइंड आउट करतो की इट्स लाईक अ टेरिफिक जॉब फॉर द टेस्टर. सो डोंट थिंक दॅट की टेस्टर इज नॉट कंट्रीब्युटिंग anything to the project or it's a easy job. Everybody is a very important aspect of the virtual lab club for the towards the development of our content. तर प्रत्येक जण आपल्यासाठी महत्वाचा आहे, कुणी सिनियर नाही आहे. इवन द फॅकल्टीज ऑल्सो इज वन ऑफ द मेंबर लाईक यू.
तर आपण it's expected that all should come together and do something which is not done by any of the college, so that should be get appreciated, and let the next generation, next years which is coming, the your juniors, they will also get benefited because of this. So we should have a very good motto, and the most important thing is, if we have developed something and we did according to the standards, आपण ते सगळं स्टँडर्ड नुसार फॉलो करून आपण ते डिप्लॉय करतोय, तर तुम्ही ते जे आहे हे रिलीज करू शकता. म्हणजे जे आपण वेबसाईटवर टाकणार किंवा जे तुम्ही जो प्रोग्राम बनवणार किंवा जो एक्सपेरिमेंट बनवणार सिम्युलेटर, दॅट इज अ प्रॉडक्ट, म्हणजे तो सॉफ्टवेअर आहे. तर जेव्हा आपण तो रिलीज करू, it is tested with the certain test cases which is applicable to that experiment. तर त्या केसमध्ये काय होणार, इट इज यू कॅन टेक अ प्रॉपर्टी राईट्स. Yeah, Atharva has raised the hand. Is there any issue? Atharva? Yeah, Atharva? Okay, by mistake he might have raised the hand. So it's like that. You have to put honest efforts to do it. Like, you are getting a internship certificate, and for the sake of that you are doing, then it is useless for you. That certificate is also useless for you if you are doing it for that sake. So what we are supposed to do is, we have to put our 100%, try to learn something by developing here. The core members are putting a lot of efforts to make it a success. So if we make it a success, you will get a bit confidence that you can do any type of project, because it is purely you are putting all the efforts without any we can say selfishness. So you are learning something, और हम लोग कुछ contribute कर रहे हैं, we are contributing something towards the college and knowledge which we have gained. So that's it from my side. If any of my member would like to contribute, just it is open now, and also it is open for the discussion. So yeah, the core members, there are questions, just check it. Which platform are you using in virtual lab? It's from Kaushik Talati. Yeah, Kaushik will be using JavaScript, like for the electronics and ENTC people. Yeah, Kshitij, will you like to answer this? Ma'am, what's the question? I didn't get it. Which platform are you using in virtual lab for coding? We'll be using. Is he asking about languages? He's asking for the platform, it seems like. Yeah, that might be the languages Okay, also. then the languages would be HTML, CSS, and JavaScript. ID, For he's asking CSE. ID. Which ID? Visual Studio Code. Any of these. Perfect ID for that, ma'am. Okay. ID. Okay. I thought it's ID. Okay, we will be coding in Visual. I'll just mute my Yes. mic. You just answer the question. Yes, ID is not a problem for anyone. We are planning to code it in Visual Studio Code. We'll also tell you some benefits of using it. So try installing it today because we are starting our sessions by tomorrow. Probably the first session will be on GitHub, and we'll be releasing the timetable by today, I guess, night. So buckle up and start looking some videos too that are also going to help you in this long run. Okay, so that's all from my side. Thank you all. Okay. Yes, one more is, guys, we need one slot for Raurane sir for the documentation purpose. He's going to tell us the standards how to do that. So just keep one slot for him. So I'll just take his time and we'll just make it fit it into our timetable. Okay, ma'am. No problem. Okay. Okay, so participants, if you have a question, please ask. Ma'am, there is one question from Neil Akolkar. Yeah. How can I contact a core member for queries and suggestions? Okay, we have form a group for that, or also you can direct message us or call us for any queries. All the group admins are core team members except the Pooja ma'am and the Kali ma'am, because they are the faculty members. Rest of us are core team members. You can pick our phone number from there and just give it a call or a message. Also, the bootstrap is not allowed
Okay, Rohit Alki is asking that. We are planning to use Bootstrap, but if we think about simulators for biotech, okay, that's going to be a lab experiment. So if we use Bootstrap there, I don't think it will look nice on the mobile devices because for to see the implementation we need a big screen. So I think Bootstrap we will not use. You can use it for other purposes, like if you want to use the column or a grid functionality of the Bootstrap, you can use it. But I don't think it will be useful because when we consider biotech or any other department which has lab experiments, they might not look well on mobile devices. Yeah, one more question is there. VS Code is not ID, something like that. I just scroll it up. ओके युवराज व्ही एस कोड आय डी तुला जर येत नसेल तर तसं काय हे नाही कंपल्शन किंवा मॅन्डेटरी नाही की हाच आयडी वापरा तुम्ही. ओके ऍक्च्युली व्हीएस कोड हा आयडी नाही, तो टेक्स्ट एडिटरच आहे. पण व्हीएस कोड आपल्याला प्रोव्हाइड करते भरपूर एक्सटेन्शन्स, त्याच्यामुळे आपण ते एक्सटेन्शन इन्स्टॉल करू शकतो. त्याला आपण एखाद्या आयडी सारखं यूज करू शकतो. Hello. Hello. Am I हा, audible? yes. यूज करतो व्हीएस कोड सोबत मी वेगवेगळे टेक्स्ट एडिटर लाईक ॲटम पण यूज करतो मी व्हीएस कोड सोबत. सो आय एम फॅमिलियर विथ बट व्हॉट आय एम आस्किंग इज इट डझंट प्रोव्हाइड एनी डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट. इट इज जस्ट text editor, but it provides you some it helps us to write code in its manner. Like for Python, we need to write codes with some space. What we call it? It helps us to code. That's it. Means write the code. Yeah, no problem. Nice thoughts, by the way. Thank you, Raj. Yes, Kshitij, continue. Yeah, using VS Code is not a compulsion. We just told you we are going to use VS Code, and that would be quite helpful to you too. So it's your choice, not a compulsion. And there's another question by Neil Akolkar. If time permits you for now, you can please explain the process of your GitHub. So the process will be, we are going to explain you about version control, then some basics of what Git and GitHub is. Then we'll show you how to use it on a graphical user interface that is on the website, how to upload the code and how to make readme and all some basic stuff. And then we'll head on to installing Git Bash and show you some few very important commands that we need, because I've come across a couple of people from a very long time who has been in this industry, and they are not quite familiar with GitHub, and it is very, very important in industry. So if you get familiar with it right now, then that is going to be really, really helpful. So be there, and this will help you a lot. That's all. Did I answer your question, Neil? Yeah, GitHub from Bash console. Yes, that's right. Okay. Okay. There's another question, I guess, from Kaushik. What is the actual problem statement for which we will be working? So the problem statements will be provided to you later on. It's not a problem right now, so don't worry about it. We will also give you some notices later on. Okay, so don't worry. It is basically like what you do actually in college while your practical session. We will put it on a virtual lab. So the experiment that you have now will be on the virtual lab. Exactly. Let's consider that if someone is in mechanical department and there is any machine or any what we say robot kind of thing, then what we are going to implement here is we are just going to simulate it, or just going to create some kind of thing in JavaScript, HTML and CSS, so that it will just help the user or any student who is learning that machine to understand it better. That's all our point is. Okay, yes, Yuvraj, GitHub is quite simple, no need to worry about it. But there are a lot of people here that may not be familiar with it. So we are targeting those people, which will help all of the crowd that we have here. After all, it's a team, right? Okay, any other questions? Okay. Yes, any questions? I think slowly students are living. I think they are clear with what is we are supposed to do. I think it will be active. They will be triggered once we assign them the problem statement.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, so it's like that. Today you will be releasing the timetable, right? Yes, ma'am. Regarding the sessions. Yeah. Yes, ma'am. Okay. So meanwhile, I'll just ask the departmental coordinators to release the experiment list so that you can distribute that before session to the students. Ma'am, there is And there is question a from question. Yuvraj. Yeah. When we are going to form teams? We have formed, na? Ma'am, separate Actually, individual form teams for groups. particular group. Okay, Yes, groups. second year. Yeah. Yeah, yeah. Uh, It will be formed after, I guess, our MSc. So we are just aiming for attending no. our Oh sessions. yeah. Aditya is asking. Aditya, can they would like to form their own groups? It seems they are asking, right? No, The no. notices You will be given to you later on. So I don't think that's. Yeah, are going to assign the roles actually. There will be the business analyst, then developer, and then tester in every team. So student cannot form the groups actually because all CSE people will be assigned to different departments. Expect electronics, ENTC, and electrical people because they will be using MATLAB for the development. So their roles and teams will be different, but definitely other students like mechanical, and production, biotech, environment, everyone, they will be mixed in a team because for business analyst and tester, mechanical people should be there, and for development of mechanical experiments, development will be from CSE. BA team will be mechanical, tester team will be mechanical. So combination of all these three means mechanical and CSE will be the team for mechanical department. Yeah, Yuvraj. Pooja Patil, ma'am, have you done? Finished? Okay. Yuvraj, are you from ENTC? Yuvraj? Yuvraj Bhalekar is from which branch? Ma'am, I'm from electrical department. Electrical. Okay, okay, sure. Okay. Pooja Patil madam is also interested in as a coder. Like the question is from non-CSE work as a coder or what? No, for electrical, electronics, and ENTC department, every people from their branches, whatever we have registered till now, they will be act as a developer and tester also because everyone is having some experience on MATLAB and experiment will be developed on MATLAB with Simuli package, right? So that's why they will get a different tool and their own experiments. So Okay. CSE people will not be part of ENT electronics and electrical. Okay. Okay. I hope I have answered. Yeah. Also, there is one question, ma'am. What will be the feedback, review, and communication system when working on problem statement? Okay, guys, I will just introduce you or tell you about the how exactly we are going to work. So we are just going to work in an agile way. Okay. What is the agile way? This is a incremental development. It is not like your regular project. In your regular project, तुम्ही आधी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करता, त्याच्यानंतर डिझाईन करता, डेव्हलपमेंट करता, टेस्टिंग करता, अँड देन यू विल डिप्लॉय इट म्हणजे तुम्ही लाईव्ह रिझल्ट लाईव्ह साठी टाकता प्रोजेक्ट. सो कंपनीमध्ये किंवा इंडस्ट्रीमध्ये अशा टाईपमध्ये काम होत नाही. इन्क्रिमेंटल मॅनर मध्ये रिक्वायरमेंट येत असतात, इन्क्रिमेंटल मॅनर मध्ये डिझाईन होत असतं, डेव्हलपमेंट होत असतं, साइड बाय साइड टेस्टिंग होत असतं आणि डिप्लॉयमेंट होत असते. सो वी आर गोइंग टू वर्क लाईक दॅट ओनली. I will take a sessions on project management tools like ClickUp, which is freely available for project development. Okay. So we are going to use the agile way. I will give you an example for all the departments. We are having total 10 departments, including first year. Okay. 9 departments plus BSH first year. That is a 10th department. So we are going to develop experiments for every department. Definitely there will be team for second year, third year, and final year. Okay. Then every team will take the first experiment in the first cycle. First cycle will be say like for 10 days or 15 days. In that 10 to 15 days, BA team, that is the business analyst team, which will collect the requirements from their respective subject teachers. Okay.
and they will give you the requirements. They will give the requirements to the developer. What are the actually documentation, what are the pre-test, post-test, then how to develop your simulator for particular experiment. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही बायोटेकचं घेतलं, त्यांना टायट्रेशन्स वगैरे असतील केमिकलला किंवा कशालाही, तर ते सांगतील की तुम्हाला एक बीकर लागणार आहे, एक कोनिकल फ्लास्क लागणार आहे. सो समथिंग लाईक दॅट, की ते कसं वर्क होईल, टेम्परेचर किती असायला पाहिजे, नेक्स्ट बटन क्लिक केल्यावर नेक्स्ट काही गोष्ट म्हणजे कोणतं मुवमेंट होते, that kind of requirements and everything will be collected by business analyst team, that is your BA. That requirement will be passed to the developer, okay, and developer will start working accordingly. Now असं नाही होणार आहे की BA 3 दिवस घेऊन सगळी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करणार, मग चौथ्या दिवशी डेव्हलपर काम स्टार्ट करणार. नो, दॅट वोंट बी लाईक द सिच्युएशन. जसा BA रिक्वायरमेंट गॅदर करायला सुरू करेल त्या इव्हिनिंगला तुमचं सगळ्यांचे कॉल होणार, ओके, तुमच्या पर्टिक्युलर टीमचे. BA आजची रिक्वायरमेंट तुम्हाला सांगेल, डेव्हलपर विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दॅट रिक्वायरमेंट. After he finish his 1 day work, he will deliver that particular code to the tester. Tester will start working on that particular part. So incremental manner मध्ये simultaneously parallelly सुरू राहील for every department. आणि after 10 days of a cycle, we will deliver one project from second year, third year, final year for all 10 departments. आणि ती आपली पहिली सायकल पूर्ण झाल्यावर सगळ्या इयरचे सगळ्या डिपार्टमेंटचे पहिले प्रोजेक्ट लाईव्ह जातील, पहिले एक्सपेरिमेंट जे की तुमच्या लॅब सेशन्स मध्ये असतील. तुमची पर्टिक्युलर प्रॅक्टिकल लॅबची जी काही एक्सपेरिमेंट लिस्ट असते 10 एक्सपेरिमेंट्सची, त्यातला पहिला एक्सपेरिमेंट सगळ्यांचा लाईव्ह जाणार आहे. अगेन आपण गिटहब हा डेव्हलपमेंट सर्व्हर म्हणून यूज करतोय आणि कॉलेजचा व्हर्च्युअल लॅबचा जो सर्व्हर आहे तो फायनली लाईव्ह सर्व्हर किंवा तुमचा डिप्लॉयमेंट सर्व्हर राहील. त्याचे ऍक्सेस फक्त कोर टीमला असणार आहेत. You won't be dealing directly with the live server, okay? So you will use the development server only. तुम्हाला जर काही करायचं असेल तर. आता याच्यात BA इझी नाहीये. माझ्या मतानुसार डेव्हलपमेंट इज व्हेरी इझी, ओके, बिकॉज वन्स यू गेट द नॉलेज अबाउट कोडिंग, की तुम्हाला काय करायचं आहे, ठरलेला पॅटर्न असतो. फॉर एक्झाम्पल CSE चे तर कोड दिला जाणार आहे, कोड कसा एक्झिक्यूट होतो या साईडला दाखवायचं आहे, दुसऱ्या साईडला लाईन बाय लाईन, की कुठल्या व्हॅल्यूज कुठे स्वॅप होतात किंवा कशा चेंज होतात. सो दॅट इज द इझिएस्ट पार्ट. बट बिईंग अ BA अँड बिईंग अ टेस्टर इज अ बिट डिफिकल्ट जॉब. यू विल गेट टू लर्न की ते ऍक्च्युली कसं वर्क होतं. इंडस्ट्रीमध्ये BAs ना आणि टेस्टर्सना पण खूप डिमांड आहे, ओके. सो तुम्हाला प्रत्येकाला शिकायला मिळेल. तुम्हाला बेसिक मेन रोल असाइन केले जातील, बट अपार्ट फ्रॉम दॅट रोल तुम्हाला जर डेव्हलपमेंट करायची असेल, टेस्टिंग करायची असेल, यू कॅन हेल्प युअर टीममेट्स, यू कॅन स्वॅप युअर रोल्स, बट मेन रोल एक तुमचा असेल तो राहीलच आणि तुम्हाला त्याचे डिलिव्हरेबल्स द्यावेच लागतील त्या टाइमला. आणि युझिंग अ क्लिकअप प्लॅटफॉर्म टूल एव्हरीवन विल बी सिंकअप, ओके. ते मी लास्ट डेला तुम्हाला एक सेशन देईन ट्रेनिंग सेशन मध्ये, हाऊ टू डू दॅट, ओके. सो विल वर्क अकॉर्डिंगली. I hope everyone is clear now how to do the things. आणि बेसिकली तुम्ही फक्त तुमच्या प्रत्येकाच्या लॅबचे जे एक्सपेरिमेंट आहेत ना त्याचं अॅनिमेशन करताय किंवा व्हर्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन करताय, ग्राफिकल इम्प्लिमेंटेशन. दॅट विल बी आवर जॉब. म्हणजे जे फिजिकली आता करू शकत नाही आपण, ते ऍटलिस्ट आपण ग्राफिकली तरी मुलांना करून दाखवू शकतो, जेणेकरून त्यांना एक्सपेरिमेंट कळतील, ओके. दॅट इज द मेन फंड ऑफ युअर व्हर्च्युअल लॅब्स. आय होप एव्हरीवन इज क्लिअर. ओके, थँक्यू मॅम, नाईस इन्फॉर्मेशन. बेसिकली मॅडम आपण जे कंपनीमध्ये ज्या पद्धतीने एक्झिक्युशन होते त्या पद्धतीने आपण करणार आहे, इन्क्लुडिंग ऑल द स्टँडर्ड्स अँड द डॉक्युमेंटेशन, राईट मॅम? And guys, don't worry, don't freak it out or scared it, okay, because I have an experience and I will tell you each and everything will solve your every single query, okay. So don't worry about it. Just take your time, try to learn it, okay. It will be helpful in your future, कारण की trust me, तुम्ही जेव्हा पहिल्यांदा इंडस्ट्रीमध्ये जाता पहिले 3 महिने तुम्हाला खूप डिफिकल्ट जातात टू गेट यूज टू द एन्व्हायरमेंट. पण तुमच्या बाबतीत असं होणार नाही, कारण की तुम्ही आता म्हणजे जे लास्ट इयरला आहेत त्यांना तर 1च वर्ष मिळेल, पण जे थर्ड इयरला आहेत, सेकंड इयरला आहेत, त्यांना 1-2-3 वर्ष मिळतील या प्रोजेक्टमुळे. आणि तुम्ही थरली प्रोफेशनल म्हणून बाहेर पडाल.
आणि you can show this certificate to म्हणजे interview साठी and all that stuff, and that is your professional experience because we are deploying this product. It's not your simple project who's not going to use. It's a live project and everyone is going to use this. So you are working on a live product, okay? So that is a big thing. Okay? So if anyone is having any questions, you can ask. Ma'am, I want to point out one thing. If any of our attendee or team members have seen COEP's virtual lab or IIT Bombay virtual lab, you can see their design is not quite good. Okay, so the first thing we are going to do in our VLab, the site is nearly ready. We will show you later when it is completely ready. The thing is, it is going to be much more attractive, much more going to look good in other of the site, which will make your interest increase also in this virtual lab. Bhagesh is designing the site right now. Okay. Actually, I'm hoping that one from your side, okay? Because I know students from CSE department and other also KITians are very good in technical things. So just let build it a very what we can say, fantastic website, fantastic lab, because we are going to deliver or deploy on a COEP lab also, COEP server also. So other colleges students also they will be able to use your labs. Okay, and your names will be there, don't worry. So it's like you're working on a live project, live product, so that is a big thing. So try to learn something from here. Okay, this will be very helpful in your future life. Okay. This Yes, ma'am, everything, definitely. guys. Yeah, Kshitij is who is talking? Bhagesh. Yeah, Yes, ma'am. yeah. Continue, Bhagesh. Okay, ma'am. And let's see that our website is the, I think, most beautiful website in the series. Let them see and let them give feedback, Bhagesh. Yeah, ma'am. I will definitely say that. I will definitely Have say you that. opened the Chrome browser, Bhagesh? Question, ma'am. Open the website or Mm, just open let's the see. tab and show all of us. Okay. Okay, there is another question. Simulation will be mainly 2D or 3D because it affects the understanding of experiment for mech, production and civil department. Okay, so first thing we will try to do in 2D and the job of tester is that the program should run well and it will be understood by everyone from that department. So we'll make sure that it will be understood by everyone, regardless of it is 2D or 3D. There is another question. Are front-end libraries or frameworks like React or Angular allowed? I don't think we need that because we are not using any data or something like that. You can use simple JavaScript. You don't need to go deep into React or Angular. If you want, you can use, but then it's on your own. If you have any queries related to that, we will still help you, but it's up to you. Yeah, Bhagesh is going to show. Is it Bhagesh? Ma'am, actually it is not ready as well. Okay, so you are creating excitement among students and just keeping on hold, right? I mean, Yes, ma'am. You can say that. You can definitely say that, ma'am. okay, sure. Okay, any other question, guys? Suspense. Okay. Yes, Neil, definitely. Actually, I was just planning that if it was possible physically, तो एक पूरा जो क्लब है हमारा like 190 students, तो एक मस्त फोटो लेते थे और वो डालते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है. So let's see when in December or November if the college start and is allowed to be there, we could also have that photo showing a big virtual lab club, right, guys? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Yes, Sure. ma'am, definitely. Okay. Okay. Now, any questions or it's like that? We are trying. ये मतलब क्या हो गया? ये startup हो गया. Startup में हम लोग को client मिला है KIT का and we are doing a project of KIT. So ऐसा करके ये हमारा industry है और हम industry का
क्लाइंट है KIT के लिए काम कर रहे हैं ऐसा समझ के सब लोग काम करते हैं एंड विल गिव ऑल आवर बेस्ट. ठीक है. Ma'am, Also, yes, ma'am, definitely. tell them about the criteria for the internships, ma'am. Like I mean they have to the criteria for internship is you have to put honest efforts. और आपको working product जो पूजा पटेल मैम what she said is like will be checking or monitoring on continuous basis the performance, who has contributed how much. और जब तक final आपका डिप्लॉय नहीं होता है प्रोजेक्ट, टेस्टर जब तक अप्रूव नहीं करते, एंड वंस इट इज डिप्लॉयड एंड यूज्ड बाय then only after successful deployment of your experiments you are going to get an internship certificate. Otherwise you have just registered into the club and doing nothing, contributing nothing, you are not going to get the certificate, and there is no use of the certificate like that. I mean you can pay outside and just get a certificate at very low cost, but that is useless. Anyhow you have to do a honest contribution of yours and earn it, so it will be wonderful for you also. And I would like to add one point, ma'am. Yes. I guess you must work for 1 year at least. That would be the criteria, I guess. Yeah. Actually, Yes, ma'am. we are going to give you the internship certificate for entire 1 year span. Okay. And everybody will be the part of a college or part of academics. So definitely you are going to be there for entire year. So for entire year, you have to work. Okay. Don't worry about your MSCs, ESCs. Definitely we are going to give you the excuse. We are not going to develop anything between your exams. Okay. So space will be given to you, but throughout the year you have to develop the projects. You have to deploy the experiments throughout the year. You have to develop the experiments, deploy the experiments, and at the end of the year we are going to give you the internship certificate. Okay. For BE students, like as early as possible, means if they are leaving the college from coming 6 to 7 months, right? Next May they will be out from the campus. So definitely for them we are providing that. But for third year, second year, as long as the project run, you have to work. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 महीने काम किया, then you left out and then you are asking for a certificate. You have to stay here for entire year. Okay. 1 महीना आपने एक experiment किया and then you left out, ऐसा नहीं चलेगा. If you want to be a part of this, please be a part of this from start to end. Okay. And any other problems, any other issues that will take care of. Okay. Like your exams and other things or your other competitions or something like that, definitely we're going to take care of it. That is not the issue. Okay. Satish, it seems like the first session regarding the documentation and all, which Ravrani sir said, we have to keep it in a first session, because he's going to tell us documentation, how to do the documentation and all. Is it going to be tomorrow, ma'am? No, I have to take his time. Like he have the lots of clients like L&T and all, so we have to take his Yeah. time. So I'll just ask him. I think before that we should first form the team. Yes, Pushpati ma'am. Yes, ma'am. Yes. या तो टीम पहले फॉर्म कर लो, फिर उसके बाद प्रोसीड करते हैं. Yeah, like training will be common for everyone. So we'll start from training session tomorrow. Okay, we'll complete the training first, and after the MSc, we'll form the teams and we'll start the working on actual experiments. So training will Actually, be common for everyone. there is a problem. Like for the tester, sir is going to give the another training session, and for So, the ma'am, developer it is different. Okay, no problem, ma'am. Everyone means that will be fine for everyone, right? If one student want to sit for both the session, then we have to allow, no? Yeah, that is true. So let it be for everyone. So everyone will get a idea about each and every phase, like how to develop, how to test, and how to gather the requirements. Okay, will be- then today I'll just find the time, like ask the time for his time slot, and we'll put it into the timetable. Yes, ma'am. Okay. But meanwhile, our students will start the training. Yeah, sure. Okay. Ma'am, Okay. there is another point, ma'am.
हॅलो. हा येस टेल मी आदित्य. ओके मॅम, ज्या लोकांना म्हणजे मॅटलॅब येतंय चांगल्या पद्धतीनं आणि त्यांना त्यांचं नॉलेज शेअर करायचंय, तर त्यांनी ऍज अ ट्रेनिंग म्हणून आम्हाला जॉईन होऊ शकताय तुम्ही त्या ट्रेनिंग सेशनच्या पिरियड मध्ये. सो तुम्हाला तसं करायचं असेल तर तुम्ही कोऑर्डिनेटरशी कॉन्टॅक्ट करा आणि बघू. Give them a number or contact person name You and can number, okay? So they will contact. चॅट मध्ये टाईप करा, टाका. Ma'am, they can contact in group, I guess. That would be okay. हा दॅट Yes, इज ma'am. Okay. ओके. एनी अदर क्वेश्चन्स, क्वेरीज, डिस्कशन? कुणाला काय विचारायचं आहे? आय थिंक एव्हरीवन इज क्लिअर विथ द क्वेरीज. Yes, ma'am. ठीक आहे. वन्स वी हॅव स्टार्टेड थोडस मला वाटते यूज टू फॅमिलियर व्हायला थोडा वेळ लागणार, बट वन्स द टीम्स फॉर्मेशन इज देअर इट विल बी ओके इन दॅट केस. ठीक आहे. शुड वी स्टॉप नाउ? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Okay. Okay. I really thankful all the participants, those who have joined. So let's start and let's work together. All the best, and again congratulations to all. Good start. Okay. So thank you. Bye bye all. Thank you. Bye. Thank you. Thank you guys. Thank you.